he told me that he wants to do this song called Aikbarisa, where they both romanticize in the middle of the ocean. I just thought there's no instrument that's needed. The water is so beautiful. Let's use the water and wind sound. അപ്പോൾ ആ കേൾക്കണ നിങ്ങൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കണ ഇറ്റ്സ് മൈ വോയിസ് ഓൺലി. ലിജോ ഹാസ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് ഡൺ ദിസ്. I take it back after 2 days after editing. He said, this is the sound. Wow, ഇത് ഇന്ന് വരെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ particular sound. It's like hidden somewhere or buried somewhere, you know. When we make music for Lijo's films, we never feel that we are working. You know, we feel that we are creating some beautiful piece of art, or forget beautiful, remove the word beautiful. We are creating some messy art. ഈ അനുരാഗ് കരിക്കുമ്പോൾ എടുത്താലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയുടെ 3 പാട്ടുകള് ഈ ഓരോ മൂഡിന് പറ്റിയ ഓരോ പാട്ട്. ഇപ്പൊ ഈ മനോഗതമായി ഭയങ്കര ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ടാണ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് കേട്ടാലും കാലത്ത് ഉറക്കത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീടിന് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട്. പല ഇപ്പോ നീയോ ഞാനോ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ കോളേജുകളിലെ ഫെസ്റ്റുകള്, ഓണ സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാത്തിനും വീഡിയോയിൽ വരുന്ന സ്കോർ പാട്ട് ഇതായിരുന്നു. പോയി മറിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രണയം, വിരഹം, സെപ്പറേഷൻ ഇതിലൊക്കെ കണക്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആളുകളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ മൊമെന്റിന് എപ്പോഴും അവർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാട്ടുകൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ റഹ്മാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഓരോ മൂഡിനും ഓരോ പാട്ട്? ഇല്ല, ആക്ച്വലി ഇതില് ആക്ച്വലി അഗൈൻ Khalid is another one director that I really love working on, because പുള്ളി അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ അല്ല, ബട്ട് he has got a overarching ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക്. He will not be able to tell things like Lijo very clearly, but the school of thought is almost similar ഖാലിദിന്. അപ്പോൾ ഈ മനോഗതം സോങ്ങിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക്, ഇഫ് യു സീ, it's got a bit of electronic dubstep kind of a thing, plus this vintage Carnatic kind of singing, but in a modern way. So the idea being that she was a ex-Kathakali performing artist, the Vijay Menon's wife, you know, Asha Sharad's character. So adine vechittana adu korchu nammal Carnatification cheythu, and we try to make it into a you know, upbeat electronic version of a Carnatic song. So that's why that worked. For Neo Nyano, he's just said, I want a nice, you know, opening fast cut montage kind of a track. Out of one of my random jam-ins, what I did, I just sent a track to him and I said that, how does this sound? He said, this is fantastic. And I said, let's get this recorded. So Shabrish was also part of it. Appo angane nammal aa song cheedu. Pinne Poi Marangu is, if you ask, that is one thing that I truly love, that genre. And that genre is melancholy. I believe that we all are so much soaked in sadness. We always cover it with a smile, or we always cover it with some kind of happiness or some kind of comedy or some kind of whatever. But the sadness which is there, if you are able to express it in the most purest way, it can literally transform and heal a person. So ingante songs I really enjoy. So Poi Marangu was one of those compositions where you know, I took my time, and within few minutes I structured the entire song and created it. And of course Arunum Preethinte singing helped. Again a film la adinte song and the placement definitely took the song to the next level. The way the visuals have been shot, all those things help. And answering your question of Rahman School of Music, who's not inspired by Rahman? The entire country grew up to a new sound. Right? And I had the pleasure of working with him also for a long time. So definitely I look up to him, but it's not that you know, you open a Rahman's textbook and say, okay, melancholy song, page number 42, this let's start with this instrument. That's never there. I don't know, subconsciously it might be there, but എല്ലാവരും ഇൻസ്പയർഡ് ആണ്, എല്ലാവരും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ് ഈ കാര്യത്തില്. ഈ പോയി മറിഞ്ഞു ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത്തരത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ധോനൈനയുണ്ട്, ഐക്ബറേസ് ഉണ്ട്, ഇത്തരം പാട്ടുകള്. അതിൽ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് സിംഫണി തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പാട്ടുകൾ അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഐക്ബറേസ് എടുക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപാണ്, കടലാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ്. ത്രൂ ഔട്ട് സോങ് ഒരു കാറ്റ് പുറകെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ തീരുമാനം എപ്പോഴെടുത്ത്? അത് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു? Because now I'll tell you again, that is a very personal film for me also. It's because when Ajit, the director, by the way, of
topic. So I had moved to Canada a year back. And when I was randomly shopping in this store called Walmart, I was picking up some art supplies for my daughter. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇറാനിയൻ ലുക്കിംഗ് ഗൈ നിൽക്കണം. I know this guy. Who's this guy? അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അജിത് പിള്ളൈ. And it so happened that Ajit has also moved to Canada, and he was my neighbor 4 houses away, and I didn't know that. So that's how we encountered that. That's a off the track story. But coming back to the song, when he told me that this film is being done in Lakshadweep, the setting is in Lakshadweep, and ingenthor plot ആണ് ingenthor. I love Lakshadweep because in the 10th in the holidays, my dad took me to Lakshadweep. So my dad, my mom, my sister Preeti and me, we all of us went to Lakshadweep in this ship from Kochi called Tipu Sultan. Adil poite nammal ee multiple islands le poite I've seen that place. So when he told me that he wants to do this song called Akbar Isa, where they both romanticize in the middle of the ocean, I just thought there's no instrument that's needed. The water is so beautiful. Let's use the water and wind sound. അപ്പോൾ ആ കേൾക്കണ നിങ്ങൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കണ ഇറ്റ്സ് മൈ വോയിസ് ഓൺലി. That's I emulated the sound of the water and the wind in that as a background, and Preeti's voice and Arun's voice in that. So some things I'm really happy that I get some projects which are so personal. It some way connects to me personally. So when I'm films sign chimba, I look for these kind of signals that appeals to me in that way, rather than stars or rather than a commercial aspect to it, or rather than it'll do great to my career or what. I don't care about all that. What is it saying to me personally? That's my ഈ റീസെന്റ് പറഞ്ഞ സൈലൻസ് പരിപാടികൾ പോലെ നമുക്ക് നേരെ കണക്ട് ആവും. ഈ തുത്തൂരു അതിലോട്ട് നേരെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിനോട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ കാരണം ജെല്ലിക്കെട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജി 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 അത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. അത് ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമയുടെ അപ്രിസിയേഷൻ പോസ്റ്റുകളാവട്ടെ ട്രോളുകളിലാവട്ടെ എല്ലായിടത്തും ഈ ജി 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 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് ആസ് എ ടോട്ടൽ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിളുകൾ, കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ, ഇവരുടെ ഓട്ടം, ചാട്ടം, പോത്ത്, ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതിന് ഒരു താളമുണ്ട്. ഇവർ ഓടുന്നത്, ചാടുന്നത്, പോത്തിന്റെ ഓട്ടത്തിന് താളമുണ്ട്. ഇവരിതിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നതിന്റെ, ഇവൻ ജാഫ്രഡിക്ക് ആ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സിംഗിൾ ഷോട്ടിന് ഒരു താളമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന്റെ ഐഡിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്ന? ഇതിന്റെ I'll tell you the most funniest thing. So idine Lijo wanted me to come to Kochi on a certain date to start the film work. But I was having some personal commitments Bangalore la, so I could not come. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിലേ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. So he got really pissed off at me. When I met him and all, he was really angry with me and all, that you didn't come earlier and all this. But finally we patched up in our own funny way and meet ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലിം കണ്ടു. ആ ഫിലിം he presented to me for the first time. So film കണ്ടപ്പോൾ I told him that can I borrow your actors for some time? ഏത് ആക്ടേഴ്സ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പൂമാല ഗ്യാങ് പറഞ്ഞ ഈ പ്രീ ഇന്റർവെൽ ബ്ലോക്കിലെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അവർ ഈ റക്കസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗ്യാങ്, ഭയങ്കര ഒരു റക്കസ് ക്രിയേറ്റിംഗ്. I said, can I have those people? കാരണം ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഈ ഹില്ലിന്റെ താഴത്തു കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്, ചാൻറ്റിങ്. So I said, these all people sound so good, yaar. Let me just try something with them in the studio. Lijo said, yeah, okay, we'll arrange for it. Pinne production controller inde number eduthu. My assistants coordinated, booked the studio for a day later. ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഹോട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. So I came back to the hotel. You won't believe, I just rested back because I was really tired after the travel. I opened my phone and I recorded all these chants on my phone, like all weird syllables. Allam syllables, almost over 20-30 tracks was there, and my assistants were next door. Hotel room they were the next door. I told, these are the chants I want, let's get it up. Next day നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇവരുടെ ഈ മൂഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതും സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാനായിട്ടോ? ഈ 30 ട്രാക്സ് സെപ്പറേറ്റ് വന്നത് those are individual themes പോലെ പിടിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ ചെയ്തെടുപ്പിച്ചു. And in fact there were some pieces where they have sung removing their shirts also, all of them in a very sweaty studio, because
shirts I wanted like their skin sound to come, I want their tapping sound to come and all those things. Adu cheedu vannapolthekkum Lijo has no idea about this, that I've done this. I take it back after 2 days after editing. He said, this is the sound, this is the kind of stuff, you know, because he didn't expect that it will be like this. Appo adanna oru sound, oru weird idea undarna GGG parnittu. So it was not composed for the titles or whatever, it was just there. Adu pulli ketappo he said, this is going in the titles. And that became the sound of Jallikattu, you know. That whatever you may associate that with, other than this, you can call it was a scary tune, or you might call it was a tune to set into the mood of the film. Whatever it is, that's all. നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഏത് മൂഡിലാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ. Correct. ഈ മ്യൂസിക് ഒന്നും അല്ലാതെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിലെ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സോങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ അതിന് മുന്നേക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തമിഴിലെ മറ്റേ വോളമീനക്കും ഈ പാട്ടെല്ലാം കണ്ട് തുടങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഈ പാട്ടി വരുന്നു. ഇതിൽ ഈ പാട്ടി വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പരിപാടിയാണ്. ഈ പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ആ പാട്ടിന് മൂഡിലെത്തണം, നമുക്ക് ഒരു ആംബിയൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവിടെയാണിത് എന്താ പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആ പാട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇന്ന് വരെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സോങ്. ഇത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹിഡൻ സംവെയർ ഓർ ബറീഡ് സംവെയർ, യുനോ. അപ്പൊ ഈ സോങ്ങിന്റെ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഏറ്റവും ഐ വാസ് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദിസ് സോങ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ സോങ് ദാറ്റ് ഐ ലവ്ഡ് ഇസ്, and that time I was in Chennai when this film called Dhool released. Vikraminde. Appo ee Dhoolinte oru title track undu. Hey sing bole da da da. So when that's just hearing her voice, I forgot the singer's name, I'm so sorry. When I heard it did something to me because adoru veroru koothu paatinte mood and Vidyasagar sir has done it so beautifully, that song. And one of my assistants was also not one of my assistants, one of my friends who was working as an assistant to him. So he used to come and tell the stories of how Vidyasagar works and all this thing. And that song somehow stuck with me. Appo ee song cheyumbo I wanted it to make this song as a tribute to that song that very few people know. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്, യുനോ. ആൻഡ് ലിജോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മിഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡാൻസർ വരും, ചിലപ്പോൾ ഒരു യുനോ സഡൻലി ഈ ട്രിപ്പിന്റെ ലീഡർ വന്നിട്ട് ഹി മൈറ്റ് ഡു സം ഫണി ഡാൻസ് മൂവ്സ് ഓർ ഹി മൈറ്റ് ജസ്റ്റ് സേ സംതിങ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റോപ്പ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അഗൈൻ. സോ അങ്ങനത്തെ ചില മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഐ സെഡ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ I just went into a detour and tried a new idea, and it worked. Thank you for sharing. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. അന്നുമുതലേ കേട്ടപ്പോ അന്ന് മുതൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലുള്ള ഒരു പാട്ടും കൂടിയാണ്. ഇതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, പൃഥ്വിയും റീമയും കൂടിയുള്ള നീ അകലെയാണോ. എനിക്ക് നീ അകലെയാണോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പണ്ട് ഇതിന്റെ റിലീസിന് മുന്നേ ഈ ഒറ്റ വരിയായിട്ടാണല്ലോ പാട്ട്, നീ അകലെയാണോ ഇത്ര ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തോ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ എന്തോ സോങ് ആണ്, എന്നാൽ ഇതിലൊരു ചില്ലിങ് ഒരു ചിൽസ് ഉണ്ട് ഈ പാട്ടില്. എനിക്ക് ഈ ധോനേനെ എപ്പോ കേട്ടാലും ഇതായിട്ട് കണക്ട് ആവാറ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് മൂഡിൽ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോവാം. ഞാൻ ഇത്തരം പാട്ടുകളിൽ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ടോ ശരിക്കും പ്രശ്നം? I love this kind of stuff, and where you can express a human emotion without too much of instruments by just your voice. Angante stuff I really enjoy. So if you see most of my work with Lijo, there'll always be one track which is like this. And there's a very strong reason why in most of these films you'll hear Preeti's voice. And there's a very strong reason you'll hear Sri Kumar's voice. Because we both believe and we both resonate, even the voices just connects to us. You know, nammal parana you know emotion, they're able to bring it out so easily and so effortlessly. idu parna എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ട ലിറിക്സ് പാതിര നേരം പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അത് നേരെ അതീ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ആണല്ലോ ലിറിക്സ് വരുമ്പോഴുള്ളത്. ഈ സ്കോർ ഐ മീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഈ അങ്കമാലി ഡയറീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ എന്താ പറയാ പന്നിയുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കൃത്യമായിട്ടുള്ള
പ്ലേസുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അയലത്തെ പെണ്ണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ സൗണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്കമാടി പോലൊരു പടം ഒരുപാട് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ, കെയോസ്, ഫൈറ്റ് കാര്യങ്ങള്, ഇതിന് മൂഡ് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോന്നാണല്ലോ. പെപ്പെ വളരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സിനിമയും മാറി 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 പല സ്റ്റേജിലൂടെ മാറി പോകുന്നുണ്ട്. അങ്കമാലി ഡയറീസ് ഹോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പ്രോസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് കാര്യം എന്തായിരിക്കും? അത് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ലിജോ സിറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു മീ, ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് മൈ അതർ അസിസ്റ്റന്റ് ഇസ് ഹിയർ, ശ്രീരാഗ് സിറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു മീ, ആൻഡ് ഐ ഇൻ ദ സെന്റർ, and Pulli, jamming with me. We are like, imagine like 3 DJs making music. It was that kind of a thing. So when we make music for Lijo's films, we never feel that we are working. We feel that we are creating some beautiful piece of art, or forget beautiful, remove the word beautiful. We are creating some messy art, and we are enjoying it. We chere kuttiyol ingane colors, water colors kodthalinga, oil colors, they don't know what to do, right? They'll pour it on the paper, they'll splash it around, and when you see it as a parent or as someone, you'll say that this is as good as art piece put in some biggest museum. Like you feel that. So the reason being, what Lijo also believes is that have complete freedom of expression when you want to tell something. And I have got that when I work with him. So our enjoyment process is there. ഇപ്പോൾ ഈ അങ്കമാലി ഡയറീസിൽ ഈ പെഗിൻ്റെ സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോർ നോക്കിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഗോ ലേറ്റർ ഈ സ്റ്റാബിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റാബിങ്ങിൻ്റെ സീക്വൻസ്, അതിലെല്ലാത്തിലും വി ഹാവ് ട്രൈ ടു recreate or try to bring the sound of that place. So the pig is unique to Angamali, right? This door knocking or whatever, every house in Kerala, or that's the culture, right? Then you look at the auto rickshaw stabbing sequence. Adil verna sound, we have tried to take some industrial sound which is coming from that auto. So angante chala sounds eduthana nammal derive cheyidana. So Lijo responds very well to my ideas. And once he likes it, then it's my job to make it as musical as possible. And because I have learned very less of, like all my other counterparts, unlike all my other counterparts, I have not learned to play the piano, or I have not learned to play a melodic instrument. I have learned to play tabla. I have learned for 8 years. So I have got a rhythmic sense. So what you're good at, you double down on that. And I enjoy that process. Even if I have to tell a guitarist, or even if I call a pianist order, I give them the rhythmic sense of what the pattern should be. And of course melody is there, but I focus more on the rhythmic side. Adondana, my work sounds different, and that's why it's challenging for some filmmakers to work with me also. It's not the ordinary. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലവ് സോങ്ങിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മനോഗതം പോലെയുള്ള സോങ്ങിനെ, യു എക്സ്പെക്ട് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സൗണ്ട്. Not Manogatam as it is today. Manogatam, if it was done by a different composer, different director, it will have a different sound, a very predictable sound. This is not. So that's my forte. ഇപ്പൊ ഇതിലാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഇൻട്രോ സീനിൽ ഒരു ബാൻഡ് സെറ്റിന്റെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സ്കൂട്ടറിൽ പുള്ളി വരുമ്പോ ഇത് ഈ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മളെല്ലാവരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നതാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു ടൈമില് ക്രിസ്ത്യൻ പെരുന്നാൾ സീസൺ വരുമ്പോൾ എല്ലാ പള്ളികളിലൊക്കെ ആളുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോണാണ്. പ്രശാന്തിന് അത് പുതിയതായിരുന്നു ഈ ബാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ആ പോയിന്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ടു മീ ഓൾസോ, ബിക്കോസ് ആ മെയിനിൽ നമ്മൾ ബാൻഡ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് അത് ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺ ക്ലാരിനെറ്റ് മോർ ദാൻ ദ ബാൻഡ് ആസ് എ ഹോൾ. ഇതില് ആക്ച്വലി അങ്കമാലി നേറ്റീവ് ആയിട്ട് by then internet had also picked up. Yes. A lot of videos of band performances came up. That's when I came to know that it's such a big thing here. Otherwise I didn't know. For me, street side musical performances in a velle group ആയിട്ട് പോണത് is very unique to Maharashtra again, or Pune, is the dhol tasha. So I love dhol tasha. And angante instruments I really enjoy. In fact, dhol tasha is there in Nayagan also. I recorded for Indran's scene where he's recovering power. Avada nammal idu use cheyidittundu dhol tasha. But ee particular section I was alien to. Appo idu nammal kettappo it gives a different thrill. And ഇതിന്റെ എല്ലാം റെക്കോർഡിംഗ്, ആ ഇൻട്രോ സീക്വൻസിന്റെ എൻറ്റയർ റെക്കോർഡിംഗ് വാസ് ഡൺ ബൈ Ranganath Ravi, the sound designer.
So he's the one who went and recorded them. പുള്ളി ഒരു ഓപ്പൺ ഫീൽഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ദ സെന്റർ റെക്കോർഡഡ് എവ്രി വൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സൗണ്ടാണ് അത്. ഇതിലെല്ലാം എനിക്ക് സംസാരിച്ചതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഈ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ, മേക്കർ, എന്താ പറയുക, മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, ഇവരുടെ ഒരു റാപ്പോ കൂടെ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ. ഈ എൻറ്റയർലി ഈ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റ സൗണ്ട് ആണല്ലോ, അതിൽ പല വേരിയേഷൻ ആണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ, മറ്റേ ഫോളി, ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ആ ഒരു റാപ്പോ കിട്ടുക, അതിലോട്ട് എത്തുക, അത് തുടക്കത്തിലേ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Definitely. In fact, first film, again, like I told you, my first film, I didn't know anything about anything. Actually, I didn't know anything about mixing. I didn't know anything about what instruments have to come where. I just put my idea, what I had, what I loved, what Lijo loved, that went. About final mixing, one of the engineers who was there literally looked at me and he said that what the hell score is this? You have put instruments over dialogue, we'll not be able to hear. What rubbish score is this? I'm ഭയങ്കര disheartened because not that I had done a bad job, it was just that I felt that I was being cornered for something that other person does not know. Represent, he could have been productive in asking like what is your idea of it, what do you want to do you have something else. It was not productive, it was just like, you know, disregarding it. He came down next day and we had a big fight in the first film itself, like you know, to arrive at how to mix this. Our filmer actually decided all our fate, saying that we will work only with people who appreciate our kind of sound. So over the years, Lijo has worked with only people who know this, like Kannan Ganpat, we have now Fazal, and Ranga has been constant in all his 10 films. It's because we understand each other's, you know, geniuses, or we understand each other's weird ways of working, and we don't interfere in that. We try to make the best of what we have. And idinte oru circus director pole Lijo is always there to give us clear instructions. You sit here, you sit here, you sit here. When I hit the hunter, you have to jump here and come here. So you need someone like that. Otherwise, if the director is unclear, there are some directors who don't know much about sound, and that's also fine. It's not necessary. Nammal alla arinam parnittu. Our time la, again, I prefer working with people whom I know. So for example, in film science, one of the most important first factors I ask, who's doing the sound design? They will say it's not decided yet. I say, would you mind if I suggest some people? So then I suggest. You know, angana we work because it's very important. അപ്പോൾ ഈ കംഫർട്ട് ആണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൊളാബറേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ അല്ലേ. More than comfort, friends. You know, that's the thing you need. എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും വാലിബനും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഇത്ര നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനും Thank you, Ralph. You asked very interesting questions. Some of them, after a long time, I've been thinking about. I appreciate your effort. Thank you so much.